Good morning. Шановна пані спікер, And dear Madam шановні Speaker, члени Конгресу, dear members of the Пані US та панове. Congress, ladies and gentlemen, я вдячна за I можливість am бути тут і grateful for the звернутися opportunity to до be here Конгресу and Сполучених address Штатів the Америки. Congress of the Я знаю, United що States це of America. відбувається I know вперше, this is коли the дружина first президента time іншої when the країни wife of the president може of a звернутися до foreign Конгресу country з has цих the стін. honor to address you within Це these дійсно walls. важливо This is для really мене important і для for моєї me країни. and for my country. І сьогодні я хочу And звернутися до today вас I як до want to address політиків you as і politicians представників партії. and fathers дідусів. А також як до as well мам і татів, as mothers and особисто fathers, дідусів. grandmothers and grandfathers, daughters and Хочу sons. звернутися до вас не як I want перша to леді, а address як you донька not as і як мама. First Lady, but as a daughter and as a mother. Яких би посад ми No не matter досягли в what житті, ми завжди positions and залишаємося в першу titles we чергу reach in our членами lives, своєї родини. first of all, we always remain Завжди a part залишаємося of our дітьми для своїх family. батьків. We always remain children І to our скільки нам би parents. не було років, And no вони matter how продовжують old we дивитися are, на нас, they як на love своїх us дітей. as their Завжди children. є And we батьками своїх are дітей. always Що б з ними не parents to було, ми our завжди children, and no matter будемо what сприймати happens to їх them, як дітей. they will always remain our В цьому велика children. істина життя. Ми This is маємо the у great своїй truth of our родині life. цілий Our світ. family represents the Робимо whole все, world щоб for us, зберегти його. and we do everything to І preserve щасливі, it. коли це вдається. And we are happy when we І succeed in it, плачемо, коли не and we можемо його cry зберегти. when we cannot save it. І залишаємося повністю And we розбитими, коли remain наш світ completely broken руйнує when війна. our world is destroyed by a Десятки war. тисяч таких світів уже Tens of зруйновані в thousands of Україні. such worlds have been destroyed in Ukraine. Я очікую на фотографію. I am waiting for a picture to Дівчинка be Ліза. demonstrated. This Я is познайомилася Lisa. з нею перед Різдвом, I коли ми met this готували girl привітання для before дітей. Christmas when we were Я preparing запам'ятала її greetings саме of такою, Christmas, веселою, Merry грайливою, Christmas for children. I маленькою remember her шкетницею. just like she is here, a cheerful, playful А це little відео rascal. інше зробила мама The other Лізи, video її звати was Ірина. made Коли вона by була дівчинкою Lisa's на mother, заняттях. whose name is Irina, Ми йдемо when зайчику, she took питає her child to І донька називає school. ім'я And улюбленого she asked вчителя. her, "Where are we going, Лізі sweetie?" було The всього daughter calls 4 the names роки. of her favorite Її вже teacher. немає. Ось Lisa was фото only 4 Лізи. years old. She is no longer with us. Here is the stroller 14 of липня Lisa's. Ліза була On July вбита 14th, Lisa was killed російським ракетним by ударом a по нашому Russian missile місту в attack центрі on our України, city місто of Вінниця. Vinnytsia in the 25 center of загиблих, Ukraine. 200 людей поранених. 25 people Мама were Лізи killed, у важкому almost стані, 200 кілька днів injured. їй Lisa's не mother казали, що is in жінка serious загинула. condition, and Не for знали, several як days сказати. nobody dared to І tell ось her це, куди that ми Lisa has йдемо, died. звучить у мене This в is вухах where вже протягом the 6 words, днів. "Where are we going?" Коли це have been трапилося. ringing in my ears for 6 days, ever Зазвичай since it дружини happened. президентів Usually, the займаються wives виключно of мирними presidents are справами. exclusively engaged in Освіта, peaceful правозахист, affairs, education, рівні human rights, можливості, equality, безбар'єрність. Я знаю, що ви очікували від мене accessibility, сьогодні and виступу maybe you саме на такі expected теми. from me to Але speak як on про них those можна topics. говорити, коли But проти how твоєї can I країни talk about іде them when an неспровокована загарбницька терористична unprovoked, війна? invasive terrorist Росія war is being знищує waged наш народ. against my country? Russia is destroying our people. Ще один ракетний Here is удар. another Просто rocket по житловому будинку. Це launch, місто and Очаків. here на is півдні the України. city of Ochakiv in the south of На цій Ukraine. фотографії The Єва. residential area любила was hit by малювати. a missile. This girl is Eva. She liked Їй було to 5 draw років. pictures. She was only 5. Чергова російська ракета. Another Разом з Євою Russian хотіла вбити її missile. бабуся. Eva was killed along with her Ці grandmother. молоді обличчя – це працівники These та young відвідувачі faces шопінгу are the в faces Кременчуці. of employees and visitors of the Їх shopping більше mall немає, in і Kremenchuk. шопінг-молу немає, тому що They are no ракети more. спалили усе, і їх And there is no shopping mall because the Russian rocket журналістка, burned them її звали down Віра. and killed them all. Вона 20 років This is a працювала в journalist. Her українських name медіа, is а Vera. останні She 4 has worked роки in в the Українському Ukrainian бюро Радіо Свобода. media for Загинула 20 в years, the Києві last 4 years in the чергової Kyiv російської bureau of ракети. Radio Liberty. She Спочатку died in війни Kyiv
from Росія another випустила missile по Україні, attack. по моїй Since the країні beginning of вже the більш ніж war, 3000 Russia has різних launched крилатих over ракет. 3,000 Але different для cruise того, щоб missiles on Ukraine. зруйнувати чиюсь But родину, не to потрібно destroy навіть ракети, somebody's потрібно, family, you don't need можливо, a потрібен тільки missile. маленький уламок. Maybe a shrapnel will do it. Цього хлопчика звати Андрій. This На boy's щастя, він name is живий. Andrei. Fortunately, в he's Німеччині. alive. He is now in Germany. Йому 3 роки. He is Прямо був 3 його years день old. народження. A few days ago, he celebrated his 8 birthday on the 8th of Ви July. запитаєте, що він робить You в may Німеччині? ask, what is he Він там doing in навчається. Germany? He Навчається is користуватися learning протезом. there how to use 3-річний prosthesis. хлопчик. A 3-year-old boy. Російський літак скинув бомбу A в Russian plane будинок, dropped a в якому bomb ночувала on the house родина. where the Андрія family визнали of Andrei батьками, spent які the створили night. Аню. He was there together with Скільки his таких parents дітей and в his Україні? sister Скільки ще Anya. родин, How many які children можуть like бути him are there зруйновані in цією Ukraine? війною? How many Це families такі like голодні this ігри may Росії. still be destroyed Полювання на by the мирних war? людей в мирних Those містах are Russia's Hunger України. Games, hunting for В своїх peaceful people новинах in вони цього peaceful не cities of покажуть. Ukraine. They will never broadcast this показую я. on their news. That's why I'm Я showing it покажу вам to родину you here. поліцейського Олега Here is Федька. the family of policeman Його Oleg тата, Fedek. маму, His father, дружину, mother, 6-річну доньку wife, 6-year-old daughter, та 1,5-місячного сина. as well as 1.5-month-old son. All of them were shot by the Russian occupiers in a car when they were trying to evacuate from Nova Я Kakhovka. потім зустрічалася з Олегом. Then I met with Oleg. Те, що він розповідав, He said, наджахливо. he told me a Дорослі terrible померли story. одразу. The А діти adults ще died 1,5 right години away, кричали в while закритій children машині, for поки не the померли. next До них не 1.5 дали підійти hours were свідкам. crying in the car until Їх they можна було died. врятувати. Nobody was allowed to Я покажу вам approach them дівчинку to save Софію them. з Бучі, Here is Sophia, the girl яка from втратила Bucha, під окупацією who маму і руку. lost her mother І зараз during the страждає від occupation фантомної and her болі. arm, and now she's suffering Родина from Ольги phantom Сухенко з pains. Київщини. The Вона була family of старостою Olga села. Sukhenko, І she до was останнього the рятувала village head своїх in Kyiv односельців region who від saved російських her fellow окупантів. villagers from the Була Russian вбита invaders until the росіянами last, разом із сином and і then was чоловіком. killed by Russians along with her Родина із son Одеси, and husband. де від A удару family from однієї Odessa російської were ракети загинуло 3 покоління of жінок. 3 generations of women Валерія were killed Глодан, by one її мама missile. та 3-місячна Valeria донька. Glodin, her mother, and a 3-month-old І daughter. 96-річного And a Бориса 96-year-old Уявіть Boris собі, ця людина Romanchenko. пройшла Can you 4 imagine? нацистських концтабори, This person включаючи survived Бухенвальд. 4 Nazi І загинула в concentration Харкові camps, від російського including обстрілу. Buchenwald, and died in Kharkiv from Russian Отже, шановні shelling. присутні, So, dear ladies and американський народ gentlemen, і американські the American родини, people and American Конгрес і families, президент Байден the зробили Congress and уже President Biden дуже have багато already для того, done a щоб lot допомогти to нам help us захистити і to захистити stand up мільйонів to the українців. enemy and protect millions of вдячні. Ukrainians. We are Щиро grateful, вдячні за те, що really Сполучені grateful Штати that the United стоять States поруч із нами stands with в боротьбі us за наші спільні in this цінності. fight for our Людське shared життя та values незалежність. of human life and Ви допомагаєте independence. нам You Ви допомагаєте нам дуже You потужно. help Поки us, Росія and вбиває, your Америка help рятує. is very strong. While Russia kills, America saves. І ви маєте And про you це знати. Should know about Дякуємо it. вам. We thank you for that.